there already, everything is there, but it will be activated and come to life by the seed which is put into that fertile soil, if you like. Махарадж приводит сравнение с пустым горшком, в который мы помещаем почву, и в этой почве уже существует потенциал ко всему. То есть, если мы посадим туда семя помидоров или семя какого-то другого растения, оно и вырастет. То есть, с одной стороны, потенциал уже имеется в самой земле, но что-то должно активировать эти процессы для того, чтобы что-то выросло. And in particular, we are given to understand that the initiation process is giving us our connection substantially in service. Мы должны понимать, что инициация дает нам некую связь в служении. We can all be generally a devotee. Мы все, в общем, можем быть преданными. But our devotion becomes tangible when we've got the connection of the devotee to the devotee to the devotee to the devotee. Но наша преданность становится подлинной только в тот момент, когда мы устанавливаем связь от преданного к преданному к преданному. And just like putting the seed in the pot, different seed will give a different plant, but it will be alive. Соответственно, разное семя принесет разный плод, и так или иначе он будет живой. And here the seed that is being given by our family, our hereditary, is this great seed of coming to the whole of Krishna Prema in Goloka Vrindavan. А то самое семя, которое нам дают наши учителя, это семя, которое в итоге приведет нас в обитель Господа Галоку Вриндавана. So it is all latent, I don't know, it's all potential inside us, but that potential will come with the potency of Sri Guru and Gauranga. То есть, как уже было сказано, потенциал в нас изначально есть, но он будет активирован только по милости Гуру и Гауранги. So when we become serious in our devotional service, then we hanker for that seed in our heart. Когда мы становимся серьезными в своем служении, тогда мы начинаем жаждать этого семени. We are all a family member. None of us came in this world as, oh, I'm living in the world. We've all got mother and father. Каждый из нас не появился просто так в этом мире. Каждый обрел свою семью. То есть у каждого есть отец или мать. So this is a little bit of a, we know it's a reflection of the spiritual world, but the spiritual world, we've got our mother and father spiritually, our hereditary is there spiritually, just as we have to get the body, then we have to get our devotional body, our pure body actually. Соответственно, также мы имеем и духовную семью. Так же, как мы должны иметь материальное тело, со временем мы должны воспитать в себе духовное тело. So this is our good fortune. И в этом наша большая удача. And I heard Guru Mахарадж the other day, of course, recording, but I heard Srila Maharaj the other day saying about how the temple, and he used the word, as an oasis. It is like an oasis where we will get nourishment, where there is water in the oasis. Believe it or not, crops grow, it becomes green. All these things happen in the oasis. Я на днях слушал запись Шрилы Гуру Махараджа, он сравнивает храм с оазисом, который дает нам все для пропитания и. But if we travel in the Sahara Desert, then, which I have experienced, we are traveling in a very difficult terrain with no actual food and water. But you come to the oasis, and in the oasis you get completely nourished. И здесь сравнивается, что мы блуждаем как будто бы по пустыне Сахары, и когда мы натыкаемся на этот оазис, то в нем мы способны удовлетворить все свои нужды.
And so Guru Maharaj said about the temples, that the temple is the oasis where we come and we will get that nourishment for our devotional life. We've come from the desert of the material world, the desert where devotional nourishment is very meager, but we've come here to the oasis. Да, и Гуру Махарадж сравнивает храм именно с таким оазисом, в который мы приходим после долгого скитания по пустыне материального мира. And they also say that in the Sahara Desert there is rich land, there's plenty of nutrients in many places, but without water it is only rich land. It has not got anything coming out from it. No nourishment is coming there. Также известно, что земля пустыни Сахары на самом деле является очень богатой, и в ней также содержится весь тот потенциал, из которого могут вырасти различные растения. Но дело в том, что без воды, без питания этого ничего не происходит. So it's a bit of another example, but in our mat logo, then something similar, that if we understand, the soil, the earth is actually rich in the desert, it has so many things. But without water, then it's just scorched by the heat of the sun. So this way we also, the lightening of the water to the Guru, when we have the Guru, then we're getting our nourishment, we're being nourished by the sun. И это уже другой пример, но Махарадж напоминает нам о нашем лого, что та самая необходимая вода, которая является гуру, необходима для того, чтобы солнце не сожгло лотос. So we are fortunate to have come in touch with Guru, to come in connection with Guru, and we don't want to wander out of the desert or wander away from that nourishment. The nourishment that the Guru is giving us in the Krishna Sun. И это наша благая удача, что мы обрели гуру, и нам больше нет необходимости скитаться по пустыне. Мы можем обрести полное пропитание, удовлетворение наших потребностей. And by the way, this part of Chaitanya Charitamrita that we are reading, then you see how Mahaprabhu, he's saying about this Vaidhi Bhakti, to follow the rules and regulations of devotional service. He's saying how it gives the great Krishna Prema Mahadhana, giving the highest treasure. Dhana is treasure, Mahadhana, like Maha mantra, greatest treasure of Krishna Prema. So don't neglect the principles, the regulative principles of devotional service. It is our foundation actually. Только что мы читали в читании Чаритамрити о том, как сам Махапрабху говорит о необходимости следовать Вайдхья-марге, что значит следовать регулирующим, как это сказать, да, не регулирующим принципам, а что наш путь должен быть регулируемый, то есть мы должны соблюдать все порядки. И Махапрабху говорит о том, что это принесет нам величайшее сокровище Кришна Премы. Поэтому не стоит пренебрегать правилами. Always remember Krishna, never forget Krishna. Всегда помнить о Господе и никогда о нем не забывать. And Chaitanya Mahaprabhu, in Chaitanya Bhagavat, we sang this morning that short prayer. Then Chaitanya Mahaprabhu is saying, now I've given you this mantra, chant it in proper measure, and using japa, chant your japa, the counting that you are promising to do. It will give you the greatest results. Do not neglect it. Again, Chaitanya Mahaprabhu is saying these things. И также мы сегодня пели этот баджан с утра, который указан в читании Бхагавати, где Махапрабху говорит, что нужно подлинным образом стараться повторять святое имя, и посредством чего мы можем обрести все. We have many things to do in our daily life. We know everybody's got things to do. We're alive, but not to neglect that time for our sadhana. Мы, конечно, понимаем, что у каждого есть свои дела, которые нам необходимо делать в течение дня, но мы ни в коем случае не должны пренебрегать джапой и повторять
святые имена, которые нам было указано повторять то количество. It's been given to us. Это нам дали, It is good for us. и, соответственно, это очень хорошо для нас. All right. Anyway, prasadam is good for us too, so we won't make everybody late for prasadam. Но так или иначе, просад для нас тоже очень хорош, поэтому лучше на него не опаздывать. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Krishnavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Krishnavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Srimadhusudan. Gopal Govinda Ram Srimadhusudan. Hari Hari Gopinath Giri Hari Gopinath Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Kali Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha. Jiva Gopala Bhakta Jai Gosai Gori Charana Vajana.
Jai Srimad Bhagavatam ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Shri Shri Prabhupada Bhagavatam ki jai, Jai Vishnupad, or Jai Satri Shri Guru Gauranga Rama Marga Sundar Ju ki jai, Shri Giriraj Gokulam Jai, Jai Vishnupad Shri Gurudev Shri Bhakti Sundar Govinda Maharaj ki jai, Jai Vishnupad Shri Guru Maharaj Shri Bhakti Sridhar Maharaj ki jai, Jai Bhagavan Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki jai, Shri Rupa Guru Vapa ki jai, Vishwarendraj Shri Desi Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai, Jai Shri Chaitanya Saraswati Acharya Vrinda ki jai, all the assembled devotees ki jai, all the unassembled devotees ki jai, Shri Lachte Dham ki jai, Jai Shri Navadip Dham ki jai, Shri Vrindavan Dham ki jai, Harinam Sankirtan ki jai, Nitai Govinandi Ranджан Шрила Махарадж ki jai. Hare Krishna. All right, breakfast prasadam, 9 o'clock. Jai. 9 o'clock on the dot. Ah, but it's only 7 o'clock. Oh dear. London 7. London 7. But as soon as we are here, we feel like we are always here. When we wake up this morning, we don't feel, oh, I've arrived from somewhere. Oh yes, I'm at home in Machadam. Govinda. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga.